ಟೈಮ್ ಬಂದು 3:40 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅರೈವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಫ್ಲೈಟು 5:35 ನನ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಿ ಎಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಒಂದು ಏರ್ ಏಷ್ಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಂದು PNR ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 8N ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಸರಿ, ಚೆಕ್-ಇನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, ಸಾರಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಮೈ ಆನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. So here I got. So this is my onboarding pass from Bangalore to Mumbai. So my flight is at 5:35 a.m. So let me go now. Domestically, you want to put easy how domestic in lounge access. So guys, I got my lounge access finally. So they redirected me here and there. So I just got it. So let me just show you across. Totally what I think actually taste. I'm going to taste this potato deno ittu try ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I'm gonna drink my lovely Sprite and all. Finally ನಾನು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಜೂರನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So let me eat this. ಖರ್ಜೂರ ಅಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೈಫಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಾಂಜ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇನಾದರೂ
ಸೊ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸಾಗಿರೋದು ಅದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂತಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿದೆ ರಿಲೇ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಂಡು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಾನು ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 23 ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 17 ಮತ್ತು 33 ಅಂತ. ಸೊ ನಂದು ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 23. ಸೊ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಶಾಪ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ. ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಡೋನಟ್ಸ್ ಡೋನಟ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್. ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 16 ಮತ್ತು 17 ಮತ್ತು 18 ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಗೇಟ್ ನಂಬರು, ಸೊ ನಮ್ಮದು ಗೇಟ್ ನಂಬರು 23 ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 19 to 27 ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕು ಬೋರ್ಡ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 23 ಇರುತ್ತೆ. So much you can see the flight. ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಂದು ಬಂದು ಫ್ಲೈಟು ಏರ್ ಏಷ್ಯಾ 5:35 ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂತು ನೋಡಿ ನಂದು 5:35 ಫ್ಲೈಟ್. ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 22, 23ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ 5:35 ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ 20 minutes ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅನೌನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ವೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಲೈಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಬಸ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೊಚ್ಚಿ. ಅದು ಏರ್ ಏಷ್ಯಾನೇ. ಸೊ ನಂದು ಚೆಕ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಂದು ಚೆಕ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಇದು ಫೈನಲ್ ಬಸ್ಸು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಕಾಲು. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಫ್ಲೈಟ್ನ. ಸೊ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ನ ಸೊ ನಂದು ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ
Yes, we have landed at Mumbai Airport, Terminal 1. For your safety, please remain seated and usage of mobile phone is now permitted. Please take care while opening the overhead compartments. Kindly check your seat pockets and the overhead compartments for valuable items such as wallet, passport, or electronic devices. Kindly ensure that you have all your belongings with you. It was a pleasure having you on board, and we hope to see you again soon. If you need any assistance in arrival, please contact our ground. Finally landed. ಇದು ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಫ್ಲೈಟು landed at Mumbai airport. I'm going to my house. On the BLR.